Hello everyone. In today's session, we are going to discuss about digital marketing for education institutes and that too step two, that is problem with most institutes. Now, let's understand a very important reality. Most educational institutes, especially colleges and coaching centers, they are still using outdated marketing methods, and because of that, they are losing students every single day. Let's break down the common mistakes what they are doing these days. Okay, the first mistake is they are only depending on offline marketing. You know, most institutes still believes that banners and pamphlets and word of mouth and newspaper ads, okay, these are enough. But the reality is today students are not searching offline; they are simply searching in online. If you are not visible on Google and YouTube, you simply don't exist for them, right? Because స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు ఒకప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే చాలా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అందరూ కూడా ఆఫ్లైన్ మార్కెటింగ్ సరిపోతుంది అండ్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ సరిపోతుంది అండ్ డోర్ టు డోర్ మార్కెటింగ్ సరిపోతుంది అని బిలీవ్ చేసేవాళ్ళు అండ్ న్యూస్ పేపర్ యాడ్స్ బట్ దీస్ డేస్ పీపుల్ హూ వాంట్స్ టు టేక్ ఎ పర్టికులర్ కోర్స్ దే ఆర్ సింప్లీ డూయింగ్ దేర్ రీసెర్చ్ ఇన్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ రైట్ సో దట్ మీన్స్ if your presence is not available in digital platform, that means you're simply losing the customer or you're simply losing the students. Okay. So these days, offline marketing is not enough. Okay. You have to maintain proper digital presence. This is the first mistake. Okay. And the second mistake is they are not having proper website. Okay. Many institutes either they don't have a website or they have a very outdated one. ఓకే దట్ మీన్స్ చాలా మందికి వెబ్సైట్ ఉండదు ఆర్ ఒకవేళ వెబ్సైట్ ఉన్నా కానీ చాలా పాతది ఉంటుంది అండ్ దట్ మీన్స్ స్లో లోడింగ్ టైమ్ అండ్ పూర్ డిజైన్ అండ్ నో క్లారిటీ దట్ రియల్లీ ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ యువర్ వెబ్సైట్ రైట్ అంటే మీకేముంటుంది పూర్ లోడింగ్ టైం ఉంది ఆర్ పూర్ డిజైన్ ఉంది ప్రాపర్ క్లారిటీ లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా మీ యొక్క వెబ్సైట్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద అది ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అండ్ రిమెంబర్ దిస్ ఏ వెబ్సైట్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఏ పేజ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఆన్లైన్ దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ డిజిటల్ ఇంప్రెషన్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ యూ షుడ్ నాట్ only focus on offline marketing and the second point is you have to maintain proper digital presence with the help of proper website. Okay, these days many institutes are not having proper website and some people are having websites that too outdated one. Okay, if the website is weak, trust is immediately lost. That's why you have to build strong digital presence with the help of strong user-friendly website. And the third mistake is there are no Google Ads strategy. These days, many institutes are following no Google Ad strategy. Some institutes run ads, but without targeting or without keywords or without structure, they just boost post or run random campaigns. Okay, for example, if you take Instagram, okay, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే just digital presence మెయింటైన్ చేస్తూ దే అప్లోడ్ వన్ పోస్ట్ అండ్ సింప్లీ దే బూస్ట్ టు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఓకే ర్యాండమ్ గా ఎవరికంటే వాళ్ళకి ఎంతమంది కంటే అంతమందికి ర్యాండమ్ గా బూస్ట్ చేస్తారు ఓకే దట్ డజంట్ వర్క్ లైక్ దట్ ఓకే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ గూగుల్ యాడ్ స్ట్రాటజీ ఓకే నాట్ ఓన్లీ boostings okay boosting will help you to get awareness okay to create some awareness to the student so this is the third mistake first mistake is okay don't depend only on offline marketing. And second mistake is have proper website. That means no one is having proper website. And third mistake is you have to have strong Google Ads strategy. Okay, not only boosting. Okay, you have to follow Google Ads strategy also because no one is having Google Ads strategy these days. And and one more thing. Many people are running Google ads, that is fine, but ads are working, but strategy is missing. If you don't have proper digital strategy or proper marketing strategy in digital platform, how can you get quality leads? Right? So you have to maintain strong strategy aligned with proper Google ad strategy. That is the third mistake. And fourth mistake is no SEO. Okay, they are not ranking on Google. So when student says best MBA college in Hyderabad or best institute in Hyderabad, their institute doesn't appear, right? అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే కొందరు ఓన్లీ బూస్టింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు కొందరు గూగుల్ యాడ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు బట్ నో ఎస్ఈఓ మీద ఎవరు ఫోకస్ చేయరు బికాస్ ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం
Okay, everyone needs immediate results. That's why no one is focusing on SEO. But you know what happens when people are looking for బెస్ట్ ఎంబీఏ కోర్సెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ మన వెబ్సైట్ టాప్లో కనబడలేదు అంటే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ట్రస్ట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు. రైట్, ట్రస్ట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు. బట్ మన కాంపిటేటర్ వెబ్సైట్ మళ్ళీ మళ్ళీ సెర్చ్ ఇంజిన్ రిజల్ట్స్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ద లీడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు దెమ్ నాట్ బికాస్ దే ఆర్ బెటర్, సింప్లీ వీ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ డిజిటల్ visibility or proper digital presence. Okay, that's why we also, that means every educational owner or every educational institute should maintain proper SEO. This is the fourth mistake. No one is focusing on SEO to their website. And the fifth mistake is no follow-up system. Okay, even if leads come from WhatsApp or website, there is no proper follow-ups, no automation, no CRM, no reminder system. So leads go cold and students move to other colleges. This is one of the worst mistake people are doing these days. మనకు లీడ్ వస్తుంది సరే, వాళ్ళే ఎంక్వైరీ చేస్తారు, వాళ్ళే వచ్చి చూస్తారు అని కాదు. వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ప్రాపర్ సిఆర్ఎం సిస్టమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ప్రాపర్ సేల్స్ టీమ్ సో దట్ సేల్స్ టీమ్ షుడ్ బి ఇన్ టచ్ విత్ ది లీడ్. ఓకే, షుడ్ బి ఇన్ టచ్ విత్ ది లీడ్. వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళకి కావాల్సిన క్లారిటీ ఇవ్వడం వల్ల we can convert that particular lead into admission. That's why we should not repeat this mistake. That means no follow-up system. We have to maintain proper follow-up system by maintaining CRM and also proper sales team. And the sixth mistake is no tracking system. No tracking system. They don't know where leads are coming from. Okay, which ad is working, which keyword is performing, which campaign is wasting money. So basically, they are guessing and they are doing marketing. Guessing means losing money. Okay, if you have proper knowledge in digital marketing, if you know which campaign is working properly, and if you know which keywords are working properly, then it is easy to understand and it is easy to invest more on particular keywords or particular campaigns so that we can generate quality leads within the budget. Okay, if you don't have proper knowledge on campaigns which is performing better, how can you invest more amount on all campaigns, right? So this is the mistake. చాలా మందికి ఏ క్యాంపెయిన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అనేది ప్రాపర్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉండట్లేదు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద six mistakes. Okay, people are doing these days. Okay, the first one is, first one is they are simply focusing on offline marketing, and second one is they are not having proper website, and third one is no Google Ads strategy. Okay, no Google Ads strategy. Still they are running some Google Ads, but no proper strategy. And fourth one is they are not doing any SEO to their website, and fifth one is they are not doing proper follow-ups, and sixth one is without having proper digital marketing knowledge. The okay, so it is very difficult to track the system. Okay, these are the six mistakes many institutes are doing. And the biggest problem of all, they are running ads but without strategy. That is the biggest problem. Okay, they are spending money on marketing but they are not building a system. And if you do this mistake, it is very difficult to gain quality leads. Okay, and that's exactly why most institutes grow faster because they are following all these mistakes. That means they are simply avoiding these mistakes by having strong digital presence. Okay, if you want to know exact digital marketing strategy for educational institutes, okay, stay connected. Thank you, guys.